Sir, இப்போ நீங்க என்ன paper sir use பண்ணுங்க? அனுப்பும் Brush. watercolor sheets sir? இது வந்து பிரஸ்ட்ரோமா. இது ஆனா பிரஸ்ட்ரோ. நீங்க link நான் அந்த சின்ன கொடுத்தது வந்து ஆமா இந்த சின்னது சொல்லுங்க sir. அனுப்பம் is very good. Now I just used this because it was here. The small paintings that I did the other day, like the glass tumbler and the tree, that is Anupam. Okay, sir. Anupam is also very good. It's very good. So you can buy Anupam. Confidently buy Anupam. Anupam, Brustro, don't buy Zen. I don't know if that lot was bad or their quality itself is bad. But when I used it, it was very disappointing. So don't buy that. Okay. Now what I'm going to do is I'm going to take a small brush. I'm going to take this brush and I'm going to paint that area. That area is quite far away. Okay. And this area is slightly before that, closer to us. Okay. And then comes this area. This area and the boat are almost in the same place. Then this is much forward. Okay. And this is close to us. This we'll see what we have to do. We'll plan that. We don't want to do too much. So what I'm going to do is, as you can see, the colors that we used the last time is still there. I'm going to mix a little bit of blue and green. We know color perspective. Remember color perspective? I hope you remember color perspective. In color perspective, we said colors become lighter, duller, and bluer as they go far away. Okay. I'm going to do this, which is the most away work. Somebody's mic is on, I think. Bhuvaneshwari's mic is on. Okay, yeah, thank you. Okay, so now the detail will also be less, right? Here we don't have to show much detail, but we have to show something or else this area will be blank. So we show something, but not much detail. I have mixed a little bit of blue to a slightly dirty green. Can you see the burnt sienna? For some reason, I had kept a little bit of burnt sienna there. I mixed that and blue and make this look like a dirty blue. Okay, we keep saying dirty blue, dirty blue. As such, don't look dirty. But what happens is compared to the other colors close by, this color will look dirty. That's it. That's what we mean by dirty blue. As we are working, suddenly you have any doubt, you can stop me and ask. We can't be talking while I'm working because immediately the recording jumps to not my recording, the Meet recording, Google Meet recording jumps. Now I'm going to take a slightly bigger brush. Not very big, but slightly bigger. Let me just look for it. Okay. This too is brush stroke, but this is
Velvet Touch. This brand is Velvet Touch. That is green. That is green gold. Okay, so I wash my brush immediately and I keep it away. Did you notice the second camera is also bright? Okay, now I have to mix a lot of color, not lot of color, but more color than I mixed there. And I'm going to mix a green. So this is almost like aquamarine green. Marine is sea. Yeah, marine is sea. Aqua is water. So sea water blue. But in that language, it looks very fancy. Huh? Okay, so what I'm going to do is I'm going to take a line from here. Okay, as I'm taking the line, I'm just breaking it up. Yes, admit somebody. Admit all. I say admit all, but I don't know why it is not admitting all. Okay, there was a small overlap because when my concentration went off to check who is calling, my brush jumped a little bit. See, I'm taking this has a little bit of brown. Huh? I'm mixing colors so that the colors are not always the same throughout. Colors keep changing. That is a single layer. Maybe I'll give a double layer a little bit later, but basically that is a single layer. But here, I will have to give more layers because this is close by. The detail will be more. Huh? So if we give more layers, then it looks as if it is close by. That's exactly what we have to remember. Sir, இப்போ இது bush மாதிரியா sir? மரங்கள்மா தென்னை மரம். Can you see coconut trees out here? Likewise, this is தெரியுது also. sir. This is also. That is all. I'm going to be making coconut trees now. Okay sir. I'm going to be making coconut trees. Okay, I've taken slightly more red and mixed it with a green, and it has become a brown. Okay, it has become a brown because I didn't want to stop working to take brown. But I should have used brown, but I didn't want to stop working. Okay, see, these trees are going to be taller than those trees. Huh? And I'm making it look like palm trees. I can make it look like coconut trees. I can make it look like palmyra trees. Okay. But what we want to do is create an atmosphere where these look meaningful. Can you see now there are trees? No, the boat is close by. The human being is that big. Boat is midway. Okay, that is that far away.
That far away means about 30, 40 feet tall would be 25, 30 feet, 40 feet tall would be the trees, so they can't be bushes. They have to be trees. Okay, so I keep mixing. I keep mixing colors. I have a brown, but I'm deliberately mixing green and see, it's almost burnt here now. So that's how we mix colors. They have to make sense, but that doesn't mean that it looks as if I'm just dabbing color here and there, but it's all very well calculated, well practiced strokes. Sometimes doing it this fast is also very important. Practice doing the way I am doing. Practice, only with practice the speed comes. When you're doing yourself, don't go in for speed. Go in for accuracy. Exact work. And சார் இது ஏதோ கொஞ்சம் ஃப்ரண்ட்ல வந்த மாதிரி இருக்கே சார், அது என்ன? ஆமாமா இது கொஞ்சம் இது இப்ப இது இங்க இருக்கு, இது கொஞ்சம் முன்னாடி வந்திருக்கு. இந்த இடத்துல என்னமோ ஒரு திட்டு மாதிரி இப்ப இது மாதிரி இருக்கு இல்லையா? ஓகே, அது அங்க இருக்கு. அது மாதிரி என்னமோ ஒரு திட்டு இருக்கு. இது இல்ல, நேச்சுரலாவே ஒரு திட்டு மாதிரி முன்னாடி வந்திருக்கு. ஆக்சுவலா என்ன ஆச்சுன்னா, நான் இது செஞ்சுட்டே இருக்கும்போது somebody called for admittance. So I just turned with my brush there and my brush came down. It was a mistake, so I just used it like that. See, when you make a mistake, there are two ways of managing it. One, you can say, okay, I will let the mistake be there, okay, and I will use it somehow. Or you can say, I will cover up the mistake. I will correct the mistake. No matter how hard you work, no matter what kind of expertise you have, an expert will easily find out that you have made a mistake and corrected it. Okay? So instead of correcting a mistake, if we can use it, that will be a good idea. But how you are going to use it has to be a well-practiced one. Okay? We give a little bit of dimension to some of these trees. We give one more dimension. That's what it does. Okay. Now what will happen? There will be a reflection of this. Reflection will be, darks will be light. Yeah. Reflection will be slightly duller than the original. Okay. So there will be a small gap between the ground and the water. There will be a small gap. Okay. I told you that, right? So there will be a small gap. This will be lighter than that dark tree, those dark trees. Okay. And we try to sort of imitate these trees coming out. Just to, now for people who see that,
It'll be interesting. Nobody will notice this. ரொம்ப rare தான் பார்ப்பாங்க. So not many people will see that. But the realism that creates will be very, very useful in creating realism elsewhere. Okay. So now we are going to, so we are going to make this slightly lighter. It's very dark. We are going to make this very, slightly lighter, but there will be a small gap between the land and the reflection. Okay. So there will be a small white dash out there. We can scratch it and make it even well clearly seen, or we can just leave it like that. Depends upon the effect. சூப்பரா இருக்குங்க சார். அது போட 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 டைமென்ஷன் போட போட இன்னும் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா வந்துகிட்டே இருக்கு இல்லையா? ஓகே. So now what do? We do that and like make it look as if some other trees are seen. So you have to be very patient. No, you can't, okay, that is enough. No, never think that something is enough. When you think, okay, should I do that? Means do it. No, செய்யலாமா வேணாமான்னு யோசிச்சோம்னா செஞ்சிடணும். Don't stop doing something because you're feeling lazy or you don't have the time. If you don't have the time, get up, go away, come back when you have time and do what you have to do. Get my point? Okay, that we have done. Now we are going to the boat. We are going to the boat. Now I have to take burnt sienna and blue. Let me take some blue from here. I'm taking some blue from here. Okay. And taking it on to, I think I'll have to take more blue. Now, I'm going to take a vermilion. I'm going to take vermilion, blue, and burnt sienna. Let me just show you. I'm going to take some vermilion. I will keep the vermilion slightly away. Okay, that much of vermilion. If you don't have vermilion, you can use scarlet lake. Okay, and I'm going to take some, I can use Prussian blue because that is the darkest. But if I use Prussian blue, the contrast will be very high because Prussian blue is a very dark color. The contrast will be very high, and high contrast is very difficult to control. Okay, so we won't use high contrast. Okay, now this brush is too big for this work. I'm going back to the smaller brush. So every time you change the brush, immediately wash the brush and keep it out. Okay, synthetic brushes don't absorb water, but they have made this specially water absorbent. So it'll be a very good idea to keep the brush out. Okay, so I'm mixing
dark color, very dark color, I can mix a little bit of crimson to this and make it look. I want it to be slightly warm because everything is warm. சார் வெர்மிலியன் எடுத்திருக்கீங்க சார். ஆனா ஆமா, வெர்மிலியனும் ப்ளூவும் சேர்ந்தா இட் பிகம்ஸ் வெர்மிலியனும் ப்ளூவும் வெர்மிலியனும் கிரீனும் சேர்ந்தா இட் பிகம்ஸ் அ பிரவுன். ஓகே, சோ வெர்மிலியன் வேணும் தான் எடுத்திருக்கேன் நான். இல்ல இப்போ கிரிம்சன் சொன்னீங்க சார், கிரிம்சனும் எடுத்திருக்கீங்களான்னு இல்ல, கேக்குறேன். கிரிம்சன் எடுக்கல, நான் கிரிம்சன் எடுக்கலாம்னு சொல்றேன். See, we can use crimson, Prussian blue, வேணும்னா அதை யூஸ் பண்ணலாம். ஆனா இப்ப நான் எடுக்கல. சரியா, ஒரு சும்மா அந்த இடத்துல வந்து ஒரு கலர் ஒண்ணு இருக்கு, நல்லா இருக்கு அந்த கலரை பாக்குறதுக்கு. இந்த photograph itself there is a. Okay, now I'm taking some green to make the. I'm taking some green to make the color slightly break off from the blue. No, I don't want it to be very blue. So I'm mixing a little bit of green. So almost all the colors are mixed. Almost all the colors are mixed. Okay, now I'm going to take this dark tone and I have to be very careful that my drawing is right. See, if you notice, I have trained myself to take, if I'm taking a line like that, I have trained myself to take the line. You can't break your line like that. That looks, only when you want a texture, you can do that. Otherwise, you should be able to take a line straight down like that. Straight down. Okay, the boat is established. Okay, now what? The top of the boat. So I'm going to draw the roof first before I come to anything else, because now the roof is what is going to be seen clearly. So I'll do the roof first. Just give some details. Ama? சார் அதுல இந்த போட் வரைஞ்சிருக்கீங்கல்ல சார், ஆமா, அதுல அந்த 1 பாயிண்ட் பெர்ஸ்பெக்டிவ் இல்ல 2 பாயிண்ட் பெர்ஸ்பெக்டிவ்லாம் யூஸ் பண்ணணுமா சார்? ஆமாமா, இது கொஞ்சம் பெருசா இருக்குல்ல, அதை விட இந்த சைடு, இந்த இது அதோட கொஞ்சம் பெருசா இருக்கா? ஓகே, இல்ல இதுல என்ன பாயிண்ட் யூஸ் பண்ணிருக்கீங்க சார்? 1 பாயிண்டா 2 பாயிண்டா அந்த மாதிரி எது யூஸ் பண்ணனும் ஆக்சுவலா? அதாவது 1 பாயிண்ட் பெர்ஸ்பெக்டிவ் 2 பாயிண்ட் பெர்ஸ்பெக்டிவ் அப்படின்னு சொல்றது வந்து நமக்கு வந்து ஒரு லெசன். சரியா? இப்ப அந்த போட் வந்து இப்படி போயிட்டு இருக்குன்னா 1 பாயிண்ட் தானே, 2 பாயிண்ட் இருக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இல்ல. இப்ப 4 போட் இருந்துச்சு அப்படின்னா, if there are 2 more boats out here, then the boats will be becoming smaller this side and boats will be becoming smaller that side. Here it is just one side, you know. So don't think about 2 point perspective, or see, when, okay,
Suppose we are straight பொசிஷன்ல இருந்தா 2 பாயிண்ட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்ல சைடு ஒரு சைடா இருக்கும்போது 1 பாயிண்ட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படி யூஸ் வச்சுக்கலாமா yeah, சார் அப்படி வச்சுக்கிறோம். எப்படி வேணாலும் வச்சுக்கலாம். See, suppose ஒரு you are stitching something. Okay, you have learned sewing. You went to an institution and learned sewing, and there will be rules and regulations, right? There will be rules and regulations. Anything and everything that you do systematically, you will have rules and regulations, right? So, see, now I am drawing a line using 1 point perspective, which is going that way. Probably now I'm using 2 point perspective. Probably. Okay, let me put it this way. I'm not saying that you don't have to worry about 2 point perspective or 1 point perspective, but what I'm saying is, uh, one point perspective or 2 point perspective is an essential part of any drawing. Without perspective, nothing will look good. Okay. But if you are practicing, ஏன்னா நல்ல 2 point perspective 1 point perspectiveல நல்லா practice பண்ணியிருந்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா உனக்கு வந்து எல்லா பெர்ஸ்பெக்டிவும் வந்துடும். அதுல பெர்ஸ்பெக்டிவ் எல்லாம் வந்துடும், ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துடும். யூ டோன்ட் ஹேவ் டு பி வரியிங் அபவுட் வெதர் ஐ எம் கெட்டிங் பெர்ஸ்பெக்டிவ் ஆர் நாட். இட் வில் ஆட்டோமேட்டிக்லி கம் பிகாஸ் யூ ஹேவ் பிராக்டிஸ்ட் இனஃப். You know what I mean? தெரியுதாமா என்ன சொல்றேன், என்ன சொல்ல வரேன்னு தெரியுதா? வரி பண்ண வேண்டான்ற. மேத்தமேட்டிக்கலா யோசிச்சுக்கிட்டே இருந்தோம்னா இப்போ வந்து இங்க இருக்கிறத விட அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஹியூமன் பீயிங் சிறுசா ஆகத்தானே செய்யும். நீ பெருசா போட்டினா இட் வில் லுக் ராங். இல்லையா? இட் வில் லுக் ராங். சரியாம்மா, அந்த கேட்ட கேள்விக்கு நான் பதில் சொன்னேன்னா இல்லாட்டி ரொம்ப ரொம்ப தள்ளி விட்ட மாதிரி கதை சொல்லிட்டானா? இல்ல சார், கரெக்ட் தான் சார். ஏன்னா அதாவது இப்ப வந்து வாய்ப்பாடு டேபிள், செகண்ட் டேபிள், ஃபர்ஸ்ட் டேபிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து நிறைய படிக்கிறோம். டேபிள்ஸ் படிக்கிறோம். திரும்ப வந்து டார்க் நான் வைக்க போறேன், ஏன்னா இதோட ரிஃப்ளெக்ஷன் இங்க வரப்போகுது. இதை கவனிங்க. நான் பேசிக்கிட்டே செஞ்சுட்டே இருக்கவா? யூ வாண்ட் டு கான்சென்ட்ரேட். இஸ் இட் ஓகே இஃப் ஐ கீப் டாக்கிங் வைல் ஐ எம் பெயிண்டிங் ஆர் யூ கைஸ் வாண்ட் டு கான்சென்ட்ரேட் ஆன் ஹவ் ஐ பெயிண்ட்? இந்தம்மா பேசிட்டு இருக்கலாமா வேணாமா? இப்போ ஏன்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இது. ஓகே, ஸோ we left some white there. We have to leave some white here also. So what do? We start from here. Okay. Some places it is close, some places it is, because the boat is moving. First I'll do this and then I will do the reflection of the boat distinctly. Okay. Now I don't want to do the shape of the boat pakka because the water is rippling. Okay. But the water will be horizontal. The rippling will be horizontal. It will not
go in any other direction. It will be going with the wave pattern. Okay. So there's something else I started saying, I completely forgot what I wanted to say. See, those bamboo sticks or whatever, the support, because of the ripple, it breaks. Huh? And those people are standing there, huh? Sitting there and standing there. So that becomes, if you look at that, it should look as if you can see that there. Huh? But you don't draw that hut there. You don't draw those people there, but you are sort of feeling, you're feeling that the reflection is on. That is the reflection of the roof. That's all has to be. The boat is on? Yeah. Okay. Now we come to this jetty. Huh? Okay, let me just, I was planning to uh, download a jetty picture. Uh, I forgot to do that. Huh? Okay, let me just download one. There are lots and lots of pictures, but not one. Not one is what we are looking for. Okay, the first one is good. Okay, the last one is also good. Uh, okay, so I don't have to refer. In the sense I've referred. Okay. So I'm going to make a color which is warm, dark, as dark as that, but warm. Now this goes blind. Okay. So what the trick is, okay, we draw that, and this will be, naturally, this is in perspective. Can you see? Yarma ketadu, 1 point perspective, 2 point perspective. So this is in perspective. Okay.
So, சரி, நான் தான் சார் கேட்டேன். okay. Okay. அது இன்னொரு ஒரு குரூப்ல அந்த 12 குரூப்ல வந்து they asked me. Okay. So what happens if in a 1 point perspective there is a 2 point perspective object? How do we show that? Okay. Yeah, that's a valid question, all right. But we would know this is in 2 point and this is in 1 point, right? It's not as if we won't know. We will know that this is in 1 point and that is in 2 point. சார் எப்படி சார் அந்த கொஸ்டின் வேலிட்னு சொல்றீங்க? எனக்கு புரியலையே சார். ஒன் Yeah, பாயிண்ட் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ல 1 point perspectiveல வந்து ஒரு ரூம் இருக்கு. ஒரு டேபிள் வந்து 2 point perspectiveல வந்துருக்காங்க. வரலாம்ல அப்படி? That is a அப்படியா table. சார்? ஓகே. So ஓகே. in one, yeah. So that is possible. So that's a valid question. But what I'm saying is, instead of looking for a scientific or mathematical answer for that, can't we just do something on our own? Yeah, we can do it something on our own. Yeah. Why should we look for okay, that is a theoretic. Okay, 1 point perspective is the room because you made it. You made the 1 point perspective, right? So you made the 1 point perspective and okay, so okay, we'll make one more. We call that capstan, right? So what will we have here? We'll have a reflection. Yeah. And if we have a reflection, that reflection will also be there. Okay. Reflection of the pier will also be there. See, if we are very careful about what we are doing, we will think about every aspect of this. Okay, done. Now that பேலட் காட்டுங்க சார். அப்போ போடுங்க. okay. As we are doing this, I would like to do the rocks here.
You will have to practice doing rocks separately. Uh, Now, these rocks are broken and they have a specific shape. You know, my imagination is okay. So you have to have a reason behind it. Huh? So my imagination is that these rocks were taken out when they were building this area. Hmm? So they were broken like that, and that's why they have a shape. Some reason. So if I think of that, then I don't have to do round rocks, or else I will do round rocks like that. I will do round rocks like that. If I don't have to think about these broken rocks, சரியா தெரியுதா? They look like rocks, right? Or not? Can someone tell me? No, sir, it doesn't look Yes, like sir. rocks. Yes, Yes, sir. sir, it looks like rocks. Then I like, I also have to have some sort of a support. Okay, so these rocks are unbroken rocks. These rocks are broken rocks. See, so that will make, this gives me an idea as to what I can do. This is cultivated land. Huh? So cultivated land is going to look different from this. Now I'm going to take a little bit of green. I'm going to take a little bit of green here and mix a little bit of brown, mix a little bit of vermilion, little bit of blue is also there. Uh, some blue, some green probably. Okay, some green. Okay, now my colors have to be slightly lighter than the contrast has to be less here, right? Why? Because this is far away. Huh? See, when I did this, when I did these rocks, I immediately got an idea. So that is how you do. Now, when you have reference, I had reference for this. Uh, if I'm going to be posting too many for you, you'll get confused. So I didn't post many. Okay, so there are lots of rocks there. Okay, so I can go here. Why I have to go make this dark? Because it is close by, right? Because it is close by. And that tree is going to become dark. Now what do I have to do? I have to make this reflection. I leave a little bit of white and make this reflection. Okay. Now that green is there, I'm going to take a little bit of green, mix it here, little bit of green and mix it here, make it dark. Okay. And I'm going to give it a dimension. It is very flat. Huh? And I'm going to give a little bit of green here.
So you can't just have 25 strokes and complete a painting. It will demand so many things. Huh? What I'm trying to say is, you can't have a shortcut and say this much is enough. I'm not going to do very detailed work. I'm going to just give a few strokes here, give a few strokes there, and do the painting. Yes, you can do that if you have started doing the painting like that. See what has happened in that area? It has become realistic. And I don't know if you people have seen that movie Thiruvilayadal. How many of you have seen that movie? Balaya comes as a singer. I know, சார் அதுக்கு பேர் திருவிளையாடலா சார்? நீங்க என்ன சொல்ல வரீங்க சார்? சிவாஜி பத்மினி படத்தை தானே சார் பத்மினி இல்லம்மா, திருவிளையாடல் தான். திருவிளையாடல் சாமி படமே சொல்றீங்க? சாமி, ஆமா. திருவிளையாடல்ல பாலையா வந்து இதா வருவாரு, பாடகரா வருவாரு. நான் தில்லான மங்கலம் சொல்லல, தில்லான மோகனம் சொல்லல, திருவிளையாடல் பாடகரா வருவாரு. அவர்தான் சிறந்த பாடகர். ஆமா ஆமா ஆமா, சோமநாத பாகவதர். அது அவரு வர்றப்ப அவர் கூட வந்து ஒரு பெரிய கும்பல் ஒண்ணு வரும். There are a lot of people who are carrying things and like that. So whenever he says something, everybody will immediately say, "Ama Sami," sort of a thing, you know. So அத மாதிரி எனக்கும் இருந்தா நல்லா இருக்கும் அப்படின்றேன். என்னம்மா அவ்வளவுதானே, அவ்வளவுதானே, சிம்பிள். இல்ல என்னன்னா, யாரும் கூட இருக்காங்களா? சம்டைம்ஸ் இட் பிகம்ஸ் வெரி டவுட்ஃபுல். லைக், இஸ் தேர் எனிபடி ஹியர் லிஸ்னிங் டு மீ ஆர் நாட் அப்படின்னு. இந்த இடத்துல ஒரு லேடி வந்து she is carrying something and standing there. Okay, so that is there. And அந்த ஷேடோ வந்து இப்படி வரணும் ஆக்சுவலா. ஓகே, that is there. And I'll give this man a red trouser. There's a small dog standing there. Okay, and okay, we'll come to this before going to the tree, shall we? Okay, so the bottom will be dark. The grass also has to be seen, and the sand also will have to be, that's clay, right? That has to be clay, isn't it? The contrast has to be more as it comes close to us, right? That's the theory that we learned. So some theories, perspective theories, will have to be used as and when necessary. So color perspective we are talking about, okay? And the object becomes smaller as it recedes from us, becomes lighter. And we are not making it very light because we want these areas to be strong. We want these areas to be strong, so we are not making it very light.
I'll come to the greens here later. Huh? As if it is clay division, தமிழ்ல வரப்புன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, இது வரப்பு. What do they say in English? They don't have it. I don't think there is a word, exact word for it. It's just a division. Okay. So we'll leave it at that. Now I'm going to go to the green and blue, because this can be slightly bright, it need not be as dull as that. So what do? We will cut this area off first. We will make this grass very dark because that's a shadow, shadow of the jetty, no? Is it that necessary to show this area? Can't we leave it blank? No, if you leave it blank, it will look blank. It will look blank and it will show that you didn't work in that place. Just a few strokes. Just a few strokes, not very detailed, because not very important. But those few strokes have to be there. Just here and there. Not everywhere. The atmosphere has to be created, but you don't fill the whole area with small strokes. என்னன்னா சமயத்துல வந்து there will be a breeze going like that. Sometimes what we do is we do it like that. Yeah, somebody wanted to ask something. Sir. இப்போ இந்த மாதிரி கிராஸ் ஃபீல்ட் எல்லாம் வரையும்போது நமக்கு ஸ்ட்ரோக்ஸ் வந்து இப்போ நீங்க டவுன்வர்ட்ஸ் டு மேல மேல போடுறீங்க சார், கீழ இருந்து மேல போடுறேன் இப்போ நான். ஏன்னா மேல போடுறீங்க. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் டைம் நம்ம நேத்து லாஸ்ட் கிளாஸ்ல பண்ணும்போது எல்லாமே மேல இருந்து கீழ போட்டேன். ஆமா, அது வந்து பேஸ். So when we are doing the base, we want the area to be given a direction. Okay, so strokes are going up. So if I draw a line from up to down, the strokes will look as if they are going up to down, means they are going down. That area became a bit too dark, so I'm just making that slightly lighter. Okay.
But when we are painting waterfalls, the water has to fall down, right? So when the water has to fall down, we always paint from down to up for the water to fall down, not from up to down, not with the flow of the water, but opposite. Understandma? Okay, now I'm going to wash this brush and I'm going to take a brown. Where is my brown? Okay, I'm going to take a brown and draw the. First, I'm going to draw that with the brown, then I'll go with the brownish blue. Okay. See how I'm holding my brush to have a better control. Now, like I want my control to be very good. It has to become thick as it comes down, right? And here it becomes quite thick. Okay. Now I'm going to take a little bit of blue. Okay. And I'm going to paint the blue in that. Okay. Okay. Now we'll do the same thing to this. Take the blue. Okay. Now we will go to the green. See, there are strokes called throwing. Now we have spoken about that when we were drawing. Throwing lines. Okay. There are drawing lines, there are throwing lines. Now I'm throwing line. Okay. When we are throwing line, the line starts as a thick one and becomes thin towards the end, right? Like throwing lines like that. There are times when the lines have to be thrown. There are times when the lines have to be drawn. Are there any other palm trees? No. I had quite a few palm trees for reference. I completely missed it. Okay. Doesn't matter. You have to practice trees, various kinds of trees.
You know, the coconut tree is different from a palmyra tree. Uh, uh, date palm tree is each mara, as we say, is different from both these trees. Uh, so you have to be very, very, very studious about learning about these trees, how they react, how they react to breeze, how they react to this, how they react to that. Actually, in the painting, it's not showing well. The contrast. Now, when I show the photograph, you'll see the contrast is very high in the video. It's not showing well, nah? பிளாக்கி அந்த சைடுல அப்படி போயிட்டு இருக்கு. இது வேகமா ஓடி வருது. அதை பார்த்துட்டு பிளாக்கி அதை கண்டுக்காம போயிட்டே இருக்கு. பிளாக்கி போயிருச்சு. இது இங்க ஏறி இது மேல இருக்கு, காம்பவுண்ட் வால் மேல உட்காந்து. There's a drama happening in our house. Like there is a kitten, not a kitten actually, a grown-up one. Not ours. Even the dog is not ours. சார் இப்ப நீங்க சென்னையில தானே சார் இருக்கீங்க? பெங்களூர்மா. நீங்க பெங்களூர்ல இருக்கீங்களா சார்? ஆமாமா. ஓகே. நீ எங்கம்மா இருக்க? நான் தான் கத்தார்ல இருக்கேன் சார். ஓ, கத்தார்ல இருக்க நீ. சரி. இப்ப வந்து what we have to do is we have to increase the depth in some of the areas in the water. Okay, how do we do that? What we do is from here we start. எது பாத்துக்கிட்டு உட்காந்துருக்க கருப்புனாய.
தூரத்துல போக போக as the distance increases from us to the horizon, our strokes have to become shorter, thinner, lighter simultaneously. So how do we do that? When I take color, the brush, it is dark. Okay, there will be a lot of color, right? I start here. Then I start checking, okay, the color, I didn't take much color, so the color is less. So what I'm doing, I'm going farther away, but I'm making my strokes bigger here and smaller as I go farther away. I can make it slightly darker here, and I have to be very careful. None of my strokes should be dark, or it should not be big. So it has to be done like that, carefully, and all the strokes have to be horizontal, huh? Because this is a lake, this is not a sea. If it was a sea, it will be angular. The waves, the ripple will be angular. Okay, now what I'm going to do is, I'm going to take away some of the color from the sun. I am applying some water, dissolving it very carefully with the tip of the brush, not damaging the paper. Okay, and I'm going to take the color off. Not very much, but the sun starts showing. So can I make it even more pronounced? I can. How can I do that? Okay, I have to be very careful, but I'm going to do that. Watercolors will dry lighter. So you have to be very careful when you're using watercolor. Okay, now as I am doing that, I'm going to give it some more depth. சார் கொஞ்சம் இது வந்து பிரவுன் ஷேட் மாதிரி இருக்கு சார். ஆரஞ்சும் vermilion எடுத்து வச்சிருந்தேன் இல்லையா? I had vermilion in my hand, right? I'm using the vermilion, and if I'm mixing some blue to it, it automatically looks like a brown. Especially because the colors are very bright in the background. Because the colors are very bright in the background, whatever color I give looks very dull. Okay, அதனால அந்த cloud நீங்க dull பண்றீங்களா சார்? கொஞ்சம் ஆஃப் பண்றீங்களா? இல்லமா, cloudல வந்து if the cloud is very thick, naturally the cloud will look dark இல்லையா? Because the light is coming from behind, the cloud will look dark இல்லையா? Because the water content in the cloud will make it opaque. அதனால கொஞ்சம் அப்படியே டார்க் ஒன்று கொடுத்துட்டேன் அப்படின்னா, அத கிளவுடு டார்க்கா இருக்கு,
ஏன்னா பின்னாடி இருந்து லைட் வருது, the light is coming from behind இல்லையா? So because the light is coming from behind, ரெஃபரன்ஸ் பிக்சர் இல்ல ரெஃபரன்ஸ் பிக்சர்ல இல்ல, ரெஃபரன்ஸ் பிக்சர்ல இல்ல, ஓகே இல்ல. ஓகே அதுதான், that's the reason why I said I'm going to do something. அது கொழுப்பு எடுத்து போய் fatedness, I'm going to do something and let's hope that it comes out well. That's it. அப்படி ஆயிடக்கூடாது. Suddenly something uncontrollable should not happen. The top of the cloud will always be dissolving, right? It will become like fluffy, yeah, the top of the cloud. Actually, we could have finished the painting without what I'm doing now. But I just want to show you what all can be done to the sky in an evening setup like this. இன்ட்ரெஸ்டிங்கா தானே இருக்கு? இப்படி செஞ்சோம்னா இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கு இல்லையா? இல்லையா? இருக்கு சார், இருக்கு சார். கேட்டு வாங்க வேண்டியதா இருக்கு சார். ஆக்சுவலி இந்த இமேஜ பார்த்தா ரொம்ப ரியலிஸ்டிக்கா இருக்கு சார். நான் சும்மா காப்பி பண்ணிட்டு இருக்கேன், எந்த பார்த்தா கார்ட்டூனிஸ்டிக்கா இருக்கு சார். சிரிப்பா வருது சார் இந்த பார்த்தா. இல்லம்மா, இது அதாவது என்னன்னா, இது எவ்வளவு தூரத்துக்கு நம்ம how many times we have done this becomes very important இல்லையா? I've done this several times. So naturally mind will be having a anything and everything. If we have say spoken on stage several times, our speech will be better than anybody else இல்லையா? அதே மாதிரி இது வந்து I don't know, like I would have done, I don't know how many I would have done, thousands. சார் நான் இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பிரஷ் தொடுறேன் சார். அதுதான் நம்ம டிஃபரன்ஸ். அப்போ வந்து இதுல வந்து அட்லீஸ்ட் வந்து அது சி மாதிரி தெரியுது, அட்லீஸ்ட் தண்ணி மாதிரி தெரியுது, அது போட் மாதிரி தெரியுது. இஃப் இட் லுக்ஸ் லைக் அ போட், that itself is a very good result. But the thing is, okay, now I got a result like this on my first attempt, so let me do more, that should be the idea. Sir, and the palm tree image இருக்குமா சார்? ஷேடோ எப்படி வரும்? ஷேடோ இருக்காதேமா, இந்த palm tree இருக்காதுல்லமா. Because we are here, if there was water here, then there will be a reflection. Okay. There's no water here இல்லையா? இல்லன்னா இருக்காது இல்லையா? இல்லாட்டி இருக்காதாங்க. ஆக்சுவலா இது மார்னிங்கா இருந்துச்சுன்னா அந்த அது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும்ல சார்? லேண்ட்ல ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும்ல சார்? ஆகாதேமா, அத இங்க இருந்து லைட் வந்துட்டு இருந்தாவா ஷேடோ விழும். பட் ரிஃப்ளெக்ஷன்
see reflection will ஷேடோ தான் happen. ரிஃப்ளெக்ஷன் சொல்லிட்டேன். சாரி சார், ஷேடோ தான் கேட்டு வந்தேன் சார். இப்ப அதுக்கு ஷேடோ போடுறதா இருந்தா போடலாம். we can அதுதான் ஷேடோ தான் நான் ரிஃப்ளெக்ஷன் சொல்லிட்டேன். okay we can do a shadow. The only problem is if I start doing the shadow, I'll have to do shadow everywhere. இல்ல we can have the shadow, nothing wrong in that. So that is how the shadow will be. Then we have to go to this and have the shadow. The dog also has to have a shadow now. சரி இல்ல நான் ஏதாவது வரைஞ்சாலே அதுக்கு வந்துட்டு இப்போ ஷேடோல தான் அதுக்கு இதே வருதுங்கறாங்க. லைஃப் இல்ல லைஃபே அப்படிதான் வரும். நான் வந்து நான் ஒன்னா ஆட் பண்ணிட்டு வந்துகிட்டு இருக்கேன். அதாவது உங்களுக்கு என்னென்னலாம் சொல்ல முடியும், என்னென்னலாம் இப்போ வந்து சொல்லி தந்தா நல்லா இருக்கும் அப்படின்றத வந்து நான் யோசிச்சு செஞ்சிட்டு இருக்கேன். So I'm just adding one by one. But I didn't think of doing the shadow because சிக்கல். ஷேடோ போட்டோன்னா சிக்கல் தான். இப்ப எல்லாத்துக்கும் ஷேடோ போட்டாகணும். இஃப் யூ டோன்ட் டூ அ ஷேடோ, you escape by giving shadow only in certain areas. If you start giving a shadow, you have to give shadow everywhere. சரியா? இப்ப now I'm going to give another layer of depth here so that this has one more dimension. So we can have one tree which is dark, 2-3 trees which are not dark. So there will be dimension. See, that is the reason why we should have texture. Somebody was asking me why I am getting too much texture in my watercolor. I said, very good. Very good. Texture in watercolor is very, very important. So if there is texture, don't worry. Add பண்ண ஆனா you should know when to stop, right? It should not become too much. We should know when to stop. So when am I going to stop? Now. I'm going to stop now. Wait. Okay, now I'm going to give you a couple of names. The cloud வந்து இவ்வளவு அழகா உட்காந்துருச்சு பாத்தீங்களா? இல்ல அப்ப அந்த கிளவுடுன்றது வந்து ஒரு அந்த பெயிண்டிங்க்கு வந்து தேவையா இருந்திருக்கு. இல்லாட்டி அந்த கிளவுட் வச்சிருந்தோம்னா ரொம்ப டல்லா போயிருந்திருக்கும். இப்ப நான் வந்து இப்ப என்ன செய்ய போறேன்னா, நம்ம ப்ரெஷ்ஷை கழுவிட்டு பேர்ட்ஸ் வரைய போறேன். பேர்ட்ஸ் வரைஞ்சா இன்னும் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். அதுக்கு முன்னாடி அந்த இடத்துல பென்சில் டிராயிங் எரேஸ் பண்றது ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு காரியம். ஏன்னா இருக்கக்கூடிய கலரையும் எடுத்துட்டு வந்துடும்.
இந்த தண்ணியில இருந்த ரிஃப்ளெக்ஷனும் நல்ல அழகா உட்காந்துருச்சு இல்லையா? அது என்னுடைய டிப்பிக்கல் பேர்டா. சரி, இப்ப இந்த ஃபிகருக்கு ஆக்சுவலா கலர்ல வந்து நம்ம ட்ரெஸ் கொடுத்தோம்னா நல்லா இருக்கும். ஆனா இங்க டார்க் கொடுத்துட்டோம். இப்ப என்ன செய்யலாம்? அப்படியே கொஞ்சம் போல தண்ணி வச்சு எவ்வளவுக்கெல்லாம் அந்த கலரை எடுக்க முடியும்ன்றத பார்ப்போம். சரியா? தெரியுதா? எடுக்கிறது தெரியுதா? So what am I doing? This is known as a, we have done this before. This is known as thirsty brush, right? Remember? This is known as thirsty brush. We can do that once more, but don't let the paper be damaged. Okay? Don't let the paper be damaged. That is very important. Okay, we'll give this. That's a woman. Nearby is a child. We'll give this woman a red dress. Okay? Give this woman a red dress and something she has in her hand, and there are some red things on her. And we'll give that girl a yellow dress. Shall we? Okay, yellow and a blue skirt. Okay, so that works. We'll give that boy the red, slightly more red. If we give a slight red outline, it look as if because of the sun. சார் சார் Ah, இப்போ இது வந்து ah. ஈவினிங் எஃபெக்ட் தானே சார்? ஆமா, ஈவினிங்னு வச்சுக்கலாமா? ஈவினிங்கா தான் இருக்கும். சப்போஸ் இப்ப மார்னிங்கா இருந்தா என்ன டிஃபரன்ஸ் கொடுக்கலாம் சார்? என்ன எப்படி பண்ணா மார்னிங்கா பண்ணலாம்? கொஞ்சம் ரெட்டிஷா இருக்கும். கொஞ்சம் எல்லோவிஷா இருக்கும். ஆரஞ்சும் எல்லோவும் ஜாஸ்தி இருக்கும். ப்ளூ வந்து வர ஆரம்பிச்சிடும். அதாவது ஈவினிங்ல வந்து ப்ளூ வந்து போய் ரொம்ப நேரம் வரைக்கும் ஆரஞ்சு இருக்கும். சரி, ஈவினிங்ல ரொம்ப நேரம் வரைக்கும் ஆரஞ்சு இருக்கும். மார்னிங்ல வந்து எல்லோவா வந்து கொஞ்ச நேரத்துல எல்லாம் போயிடும். அந்த ஆரஞ்சு கலர் போயிடும். அதனால நம்ம வந்து எல்லோ போடலாம், ப்ளூ கொஞ்சம் ஜாஸ்தி போடலாம். இப்ப நம்ம மார்னிங் சன்ரைஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டாலே வில் கெட் லாட் ஆஃப் பிக்சர்ஸ், ரெஃபரன்ஸ் பிக்சர்ஸ் வில் கெட். Notice all those things will have a lot of yellow and blue. சரி, அம்மா கையெழுத்து போட்டுருவோமா? இதுக்கு கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் டார்க் வைக்கிறதா இருந்தா வைக்கலாம். If we want, we can do. If we don't want, we can just leave it, because this is not the important area. The important area is this. Just in a few places, not everywhere.
Okay. கையெழுத்து போட்ட வேண்டியதானா? Okay. கேள்வி பதில்கள். Is there anything that you people want to ask? "31st," right? Okay. Let's see what the painting looks like. Huh? Any questions? Nobody is going to ask any question. சார் உங்க பெயிண்டிங் ரொம்ப அழகா இருக்கு சார். இதை நாங்க ட்ரை பண்ணும்போது தான் அது எவ்வளவு கஷ்டம்னு எங்களுக்கு தெரியுது சார். அதாவதுமா என்னன்னா see, I would have done just this small painting, slightly big painting, large painting, acrylic, oil, pencil drawing. I can actually show you, if you go to my Facebook page, you will see just in my Facebook. Now, like, I keep changing the photographs. I don't think I should have done that, but I keep taking my old photographs and posting new photographs. There will be at least 25 palm trees. The Palmyra palm tree. So many coconut palm trees. Like, so that practice is what is going to give you this kind of what do you say, matured look. அது the moment I take that frame off, படத்தோடைய லுக்கே மாறிடுச்சு பாருங்க. Now you go back and see what it was when this area was not filled. I'm going to very carefully erase some of these pencil drawings. So when you're peeling, it's always better to peel it this way instead of peeling it like that. If you peel it this way and slowly, the paper will not stick to the tape and the paper will not be torn. It is torn slightly here as I try to pull it slightly faster out there. Now, that place becomes easy, so okay, it keeps going. It doesn't stop. But you'll have to stop at a certain time. So let's stop it. சரியா?
Any questions? Sir, Tama. sir, இந்த கலர் வாட்டர் கலர் அண்ட் அக்ரிலிக் பெயிண்ட் ஆயில் பெயிண்ட் இதுக்கெல்லாம் இருக்கிற டிஃபரன்ஸ் என்னன்னு சொல்லுங்க சார். Okay, ma. See, we'll start with pencil drawing. Now the mediums, like several mediums. We start with pencil. Pencil is the tip of the pencil is known as graphite. Okay, let me just close this so that. Okay, so it's known as graphite. It is carbon. Carbon. The carbon that we know as charcoal. Curry. So carbon, which has been buried under earth with a lot of pressure for thousands of years, has mixed with water and become a crystal. And it becomes a crystal which is called diamond. Okay. But graphite is one part. Like much before that, not much pressure, not much heat, and not so many years, not enough water. So crystal graphite is carbon. Okay. So people started breaking that and using it for drawing. So somebody suddenly a carpenter put 2 wooden pieces and kept one graphite piece inside and used it as a pencil, and that's how it started. Now, what we do is we mix graphite, powder, graphite, wax, and clay, and mold it into shapes and put it between wooden pieces. Okay, that's how we get a pencil. So the more wax and graphite, it is B, 2B, 4B, the more. Okay, graphite is more. If the clay is more, then it becomes H. If it is balanced, it is HB. Okay, that we know. Now, instead of graphite, if we are going to be using powder color, which we call as pigment, we use powder color, wax, and white clay. Very limited quantity of white clay, which is also translucent, almost transparent. Translucent clay. See, sand, right? It is sand. Sand is not pliable, but clay is pliable. Okay. So wax, powder, and wax colored powder, pigment as we call it, and made it into a lead. So that becomes a color pencil. Okay. So now we mix this pigment in water, make it into a paste, and add some gum. Just water and paste, water and powder. When it dries, it will become powder again. It will be hard, but if you press, it becomes powder. So you mix a little bit of gum to it. Okay, so when you mix a little bit of gum, the gum is known as gum arabic, acacia tree, karvela maram as we say. They make, it's a very hard tree with thorns and tiny leaves. So gum arabic as we say. So gum arabic is colorless. When you get it from the tree, it is brown, but you clean it and take all the dirt out, it becomes colorless. So we mix that water, gum, and color powder, pigment. I'm going to use the word pigment after now. That is known as tempera, tempered with gum. Powder, water, tempered with gum is tempera, which is poster color. Very fine poster color is gouache. So now this is also watercolor, but this watercolor that we are using, is known as transparent watercolor.
which means the pigments are not suspended, they are not floating. They dissolve in water. So once it is dissolved, it is transparent, right? So these are dissolvable colors. Okay, water is the solvent. They also mix a little bit of gum arabic to make it stick to the paper. Okay, better sticking. Some non-transparent pigment will also be there in some of these colors, but generally it will be transparent. Okay, so there is transparent watercolor, there is opaque watercolor. Opaque watercolor is poster color or tempera or gouache. Yeah, that's how we call it. So this is watercolor. Watercolor, we don't use white at all. Poster colors we use white because it's already opaque. So white doesn't make any difference. But all these colors have to be transparent. So if you mix white, it will become opaque. The beauty of watercolor is gone. See, you apply a layer of color, light touches the color first, takes in some color, goes, touches the white of the paper, so color will be reflected, comes back through the color, so it becomes darker, doubly. Okay, so that's why we want transparent colors. Okay, that's why we don't want to mix white. That's why we don't want to mix, we don't want to apply thick color, we want to apply dilute colors. Okay, so watercolor we will have to paint from light to dark, as you saw. From light to dark. Even the darkest color has to be transparent. The boat is very dark. When I take it there, it looks like black. But when I bring it here, you can see it is transparent. Okay? So, poster color and watercolor, both of them have water medium. But watercolor is transparent, poster color is opaque. Now, oil color is the same pigment. Okay, before we go to that, poster color has a certain level of gum. Okay? When they reduce the gum and make it into sticks, we call that pastel, dry pastel. Okay? Instead of mixing water, if they mix wax, it is known as, what is it? Wax crayon. Okay? So we mix wax and a little bit of oil. It is oil pastel. Okay? Wax crayon is sort of transparent. Wax crayon is sort of transparent, not totally transparent, but sort of transparent. But oil pastel is opaque. Opaque is you apply one color and apply another color on top. The color below will be sort of, depending upon how thick you are applying, sort of hidden. In watercolor, if I am going to be applying an orange here, see, I have applied red in my signature. The green is seen through, right? Green is seen through as a brown. Okay, the red and green have mixed together. So watercolor is transparent. Poster color is not transparent, opaque. Oil color is not transparent. Instead of using water and gum, they'll be using poppy seed oil or why did it suddenly become so small? Okay, I pushed it away, I think. Okay, doesn't matter. Okay. Poppy seed oil or linseed oil or special mixtures of wax and so on and so forth.
They are all secrets, not company secrets, trademark secrets. So, what do we see? Opaque, oil-based colors. So when we want to dilute it, we have to dilute it with oil. Okay. So acrylic is plastic powder. The pigment is mixed with plastic, special pigments which will mix in plastic. Okay. So the plastic colored pellets are dissolved in benzene. Basically, benzene, there are depends, there are so many other chemicals which can dissolve acrylic. Acrylic is a kind of plastic. Benzene is water soluble. It can mix with alcohol, can mix with water, right? When you put rubber in alcohol, alcohol dissolves the rubber, right? To a certain extent, it becomes soft. But when you drop it into petrol, it dissolves completely. But petrol will not mix with water. Alcohol will mix with water. Likewise, benzene will mix with water. So when you dissolve plastic in benzene, it becomes a paste, the tube, acrylic tubes. Okay? But it will also dissolve in water. When the water evaporates and the benzene also evaporates, plastic is left behind. So that is acrylic painting. Acrylic painting, when you mix lot of medium or water, it becomes transparent. Okay, but still it stays. Oil, generally, oil also we can make it transparent, but oil is specially used for its opacity. Some areas we have a give it a, I'll be showing you what. We call that glazing. Okay. Here we don't use the word glazing because the whole painting is glazing. Acrylic and oil, when we use transparent layers, we call it glazing. Sometimes we dilute the opaque colors, white or gray or certain white mixed colors, very dilute and apply, the underlayer shows, but a thin layer of opaque color will be on top. We call it scumbling. You can write this down from my video. Okay. So, watercolor is transparent. Pencil color is transparent. Wax crayon is sort of transparent. Okay. Poster color, oil color, acrylic color, dry pastel, oil pastel, any pastel. All these things are opaque colors. Okay, done. You can take this as notes later, listening notes. You can stop and listen. And it will be a good idea to note it down because it's going to be useful for you. Okay, then. So what else can I tell you? Done? Done for today? Sir, Thursday என்ன சார் பார்க்க போறோம்? Thursday வந்து ஸ்டில் லைஃப் ஆரம்பிச்சிருவோமா? ஓகே சார். சரி, Thursday ஸ்டில் லைஃப் ஆரம்பிச்சிருவோம். அதுக்கு அடுத்த வாரம் Still life in watercolor you are telling? Yeah, still life in watercolor. சார் ஒரே ஒரு டவுட், இந்த ரெஃபரன்ஸ் பிக்ல வந்து ஆனா இந்த போட் கடியில ஏன் சார் அந்த ரிஃப்ளெக்ஷன் லைட் அவங்க கொடுக்கல? அது தெரியல அதுல இருக்கேமா? இருக்கா சார்? இல்ல சுத்தமா தெரியலையே சார் எனக்கு. ஒரு நிமிஷமா, எனக்கு சுத்தமா தெரியுதேமா. தெரியுதா சார்? ஆமாமா, here wait, I'll show you. Wait. Wait. Okay. Where do we go?
என்னமோ க்ளோஸ் பண்ணிட்டேனா இல்லையே? ஓகே. தெரியுது சார், சண்முக பிரியா தெரியுது. இல்ல எனக்கு தெரியலையே. சண்முக பிரியா சண்முக பிரியாக்கு வந்து நேருக்கு நேரா நம்ம கண்ணா காட்டலன்னு ஒத்துக்காது அது. சார் இல்ல சார், அப்படி இல்ல சார், திடீர்னு பார்த்தேன் எனக்கு இங்க தெரியல சார். இது போட்டுமா, இது போட்டு சரியா? ஓகே, இதான் ரிஃப்ளெக்ஷன். ஆமா சார். அதானே கேக்குறேன், வேற என்ன சொல்ற? சார் நான் அத கேக்கல சார், ரெஃப்ளெக்ஷன் கேக்கல சார். அந்த நம்ம ஒரு சின்ன ஒரு லைன் விட்டுருக்கீங்கல ஒயிட் வந்து இதுல வந்து இரு, நான் இங்க பாரு, நான் என்லார்ஜ் பண்றேன். இந்த இடத்துல ஒயிட் தெரியுதா? அந்த குட்டியோண்டு இருக்கு, கொஞ்சம் 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 தெரியுது. இந்த இடத்துல இங்க பாருமா, இந்த இடத்துல தெரியுதா கொஞ்சம்? இந்த இடத்துல கொஞ்சம் தெரியுதா? இந்த இடத்துல கொஞ்சம் தெரியுதா? கொஞ்சம் போல தெரியுது பாரு, இங்க பாரு, தெரியுதா அந்த இடத்துல? சார் அததான் சார் கேட்டேன். அது ரிஃப்ளெக்டட் ரைட் கரெக்ட்டா? இல்ல அது இல்லம்மா, அது வந்து என்ன சொல்றது, கிளார்னு சொல்லுவோம். See what is happening is the water has a surface tension. சரியா? So when it touches dry area, hard dry area, the water goes up like that. Water is flat like this. It goes up like that. So that curve reflects the sky. See, when we are doing a painting like this, there is no such a scene at all. This is all imagination. It's all our creation, right? So that we give an exaggeration. We have given an exaggeration. But if you see, if you just go and check some of the water photographs, like boat in the sea, backlit and things like that. See, the photograph that we see is digitally enhanced. Okay, so it won't be this bright. It will be that. சார் அதுதான் சார் என்னோட டவுட். ரிஃப்ளெக்ஷன் தெரியுது, எனக்கு தெரியுது சார். அது அந்த ஒயிட் கேப் நீங்க நிறைய கொடுத்திருக்கீங்களா சார்? அது எனக்கு தெரியல. அதுதான் கேட்டேன், வேற ஒண்ணு. அது வேணும்னே ஜாஸ்தி ஆக்குறோம் நம்ம. நான் என்ன தெரியுமா செய்வேன், இப்படி எடுத்து இந்த இடத்துல அப்படி ஸ்கிராச்சே பண்ணி விடுவேன். ஓகே சார், அது அந்த லைன்ஸ் போடுறது, அந்த லைட் தெரியறதுக்காக அப்படி ஸ்கிராச்சே பண்ணி விடுவேன். நான் அது செய்யணும்னு யோசிச்சுட்டு இருந்தேன், அது மறந்துட்டேன். ஏன்னா that gives it a nice look. And here also we can give a white line which shows the light being reflected. This is allowed. ஆனா ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா செய்யணும். Only after you have completed the painting you can do this. இப்ப அத கிட்டக்க பார்த்தோம்னா அந்த லைட் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிற ஒரு ஃபீலிங் இருக்கு பாருங்க. அப்ப these are all exaggerations. These are all exaggerations to show. இப்ப ஆக்சுவலா வந்து அதை இன்னும் கொஞ்சம் டல் ஆக்குறதா இருந்தா கூட ஆக்கலாம். I didn't want to do it because it looks nice. That's why I said some of the areas are going inside. Now, like we can do that. Water waves இருக்கிறதுனால அந்த reflected light வந்து நமக்கு கொஞ்சம் டல்லா தெரியுதோ சார் இமேஜ்ல, ரெஃபரன்ஸ் இமேஜ்? இல்லம்மா, இமேஜ்ல வந்து photograph will always go to a neutralized area. ரொம்ப பிரைட் ஏரியாஸ் வந்து அந்த டிஸ்டன்ஸ்ல, இப்ப இது இருக்கிறதுலே பிரைட்டஸ்ட் அதுதான். இது அவ்வளவு தூரத்துக்கு பிரைட்டா இருக்காது. அந்த ரிஃப்ளெக்ஷன் வந்து அவ்வளவு தூரத்துக்கு பிரைட்டா இருக்காது. So what it does is it will not register. But if you watch a movie, even if the boat is standing, there will be a lighter area in that edge. That gives this as if it is floating. That makes it look as if this is floating. That is the reason why artists exaggerate this. நாம் செஞ்சிருக்கிறது வந்து it is an exaggeration.
It is not as bright. I made it too bright to make it look interesting. That's all. அதை பிடிச்சு உயிரை வாங்கிடணும் இல்லம்மா. சார் அது நான் வந்துட்டு சயின்டிபிக்கா தான் அதாவது ரீசன் இருக்கான்னு தான் சார் நான் ஆமா கேட்கணும். இல்ல ரீசன் இருக்கு. இல்ல சும்மா ஜோக் மாதிரி சொன்னேம்மா நான். இல்ல ரீசன் இருக்கு, கட்டாயமா ரீசன் இருக்கு. ரீசன் கட்டாயமா இருக்கு. நான் வந்து ஆக்சுவலா நான் நிறைய கத்துக்காமலே நான் நிறைய பென்சில் ஷேடிங் பண்ணிருக்கேன் சார். இப்ப இந்த கிளாஸ் மூலியமா தான் இந்த ரெஃப்ளெக்டர் லைட்ட கத்துக்கிட்டேன் சார். அதுல ஒரு சின்ன லைட் வருதுல இந்த ஸ்பியர்ல, அது நான் இப்பதான் கத்துக்கிறேன். இப்ப வந்து இந்த கண்டிப்பா இந்த கேப் விடணுமா இல்ல இந்த ரெஃபரன்ஸ் எனக்கு தெரியல. அதனால நான் வந்து கண்டிப்பா விடணுமா இல்ல விட தேவையில்லையான்னு கேட்டேன் சார். வேற இல்ல, கண்டிப்பா விடுறதுன்றது நான் வந்து when I am doing a drawing or painting, even a sketch, I will definitely leave that. இங்கே விட்டுருக்கேன் இல்லையா, அங்க கூட விட்டுருக்கேன், நான் இந்த இடத்துல விட்டுருக்கேன், இங்க விட்டுருக்கேன். I definitely leave that because that enhances my painting. The painting becomes better because of that. சரியா? So these are the things that we don't see in a photograph, but we see in nature. இப்ப நான் கத்துக்கிட்டு வரையும் போது இதெல்லாமே தெரியாது சார். ஆக்சுவலா நம்ம அப்படியே பார்த்து அப்படியே தான் கலர் அடிச்சு விட்டுருவோம். இப்ப சொல்லும் போதுதான் இப்ப இது ரிஃப்ளெக்ஷனுக்கு நடுவுல இந்த ஒரு சின்ன கேப் விடணும் அப்படிங்கிறது தெரியுது நமக்கு. ஆக்சுவலா when we were having a workshop long time back in person in near Thiruvanmiyur beach, there's a place called Spaces, and I was doing a demo and all these people are doing. So one of the paintings, we had a 3-day workshop. One of the paintings was a seascape, and I said the sea has green. So some of the students, there were about 10-15 people, and some of them asked, green sir, the sea is blue. Sea is blue, aquamarine blue. So there's a thing called aquamarine green also. There is a name called aquamarine green. Anyway, what I said, but the sea has green. And I painted green and they said, oh, looks beautiful. When you paint green in the sea, it looks beautiful, but we don't know if there is green in the sea. So in the evening we all went, it was about 5:36, so sun went this side, the sea was dark. In the morning when they came, we were near the shore, Thiruvanmiyur beach. When they came, they got down near the beach itself, whoever near the bus or auto or scooter, whatever they came, they got down there and were looking at the sea. The sun was there, slightly up, 9 o'clock or so. And they could see the green and said, sir, there is green in the sea. Actually, we don't realize. We have, see, what is the color of apple? What is the color of apple? We'll say red. Sir, generally red ன்னு சொல்லுவாங்க. Red. நிறைய கலர்ஸ். ஆமா. ஆனா அதுல நிறைய கலர்ஸ் இருக்கு. Yellow, orange, green, brown, white. So we are conditioned to think in a certain way. So now everything has taken a different kind of a meaning. Okay. Okay then. So I'll take some photographs. I have some photographs of still life that I took. I have lots of things for still life photography. Still life photography and still life painting, I have lots of things. I will take something and take a photograph and post it to you. Look at that. This looks a bit too dark for me. I might make it light. I'm not sure. Let me just check out later. Okay. Okay then.
So see you. There is one thing I completely forgot to do. That's how they steer the boat, you know. Okay, I completely forgot that, luckily. Okay then, so see you. I'll be sending these things, these photographs, and my video also I'll send. And